Comparatives and Superlatives. Comparatives of Equality. Use tan before an adjective or an adverb and como after it. For example, John is as tall as Peter. Juan es tan alto como Pedro. With nouns, Pedro tiene hambre. Juan tiene hambre. Juan tiene tanta hambre como Pedro. With adjectives, use tan, then the adjective, and then como. For example, Juan es tan alto como Pedro. With nouns, use tanto, tanta, tantos, tantas, plus the noun, and then como. For example, hay tantas sillas como estudiantes. Use tanto with a singular masculine noun, tantos with a plural masculine noun, tanta for a singular feminine noun, and tantas for a plural feminine noun. Let's use the noun libros. Now, libros is a masculine word and is in the plural form. So we can say, hay tantos libros como mochilas. Now, let's use the noun arena. Arena means sand, and arena in Spanish is in the singular form and is a feminine word. Let's look at this example. Hay tanta arena como niños. Now let's talk about comparatives of inequality. John is tall. Peter is taller. In Spanish we say, Juan es alto. Pedro es más alto. This is why you need to remember when comparing things that are different. You use más or menos plus the adjective and then the word que. For example, Susana es más alta que Sara. You use más or menos plus the noun plus que. For example, Susana tiene más botas que Sara. The verb plus más or menos plus que. For example, Sara baila menos que Susana. When using numbers, you use más or menos plus the number. For example, hay más de 30 estudiantes aquí. Irregular Comparatives. For irregular comparatives, we use mejor for better, peor for worse, menor, younger, mayor, older. For example, el tiempo en Caracas es mejor que en Maracaibo. The weather in Caracas is better than in Maracaibo. La humedad en Maracaibo es peor que en Caracas. Humidity in Maracaibo is worse than in Caracas. Now, let's look at a sentence using menor y mayor. Elena es menor que Roberto y Lorena es mayor que su hermana Matilde. Elena is younger than Roberto and Lorena is older than her sister Matilde. Let's talk about superlative statements. In Spanish, we form superlatives by using a definite article before the person or thing being compared, plus más or menos, plus an adjective. For example, el sobrino más inteligente. Irregular Superlatives. For irregular superlatives, remember to use the article and the word mejor o peor. For example, El Criollito es el mejor restaurante de Caracas. El Criollito is the best restaurant in Caracas. Also remember, we use the word menor for youngest and mayor for oldest. For example, Elena es la menor de las niñas. Elena is the youngest of the girls. Here is another example using mayor. Matilde es la mayor. Matilde is the oldest.
Ahora vamos a practicar. Translate the following sentences. Orange juice is the most delicious drink. El jugo de naranja es la bebida más deliciosa. La sal es el mejor condimento. El helado es el postre más popular. Gracias, nos vemos en la próxima lección.